So our challenge is we want to bring that branch down. The attachment up there doesn't really matter how you do it. So the rope is going all the way down and go around this little thing here. So out of that we're gonna do the Australian part 2. So it's gonna be a repetition of part 1 and then we sort of get to the real stuff. Also oben Anschlagpunkt war eh klar, unten einmal umgelenkt und jetzt machen wir daraus den Australian zweiter Teil. Das ist so die Feinstform dieses Knotens. Let's go! Hi guys, welcome to the Australian part 2, this time in the garden. Grüß euch, der Australian zweiter Teil. Here we go. Wir sind im Garten und ich zeige euch mal das Setup. I show you the setup now. There is my refuge. So there's the workshop, the open air workshop, and there is my congas and my amplifiers and my guitar. This is the major setup for the no bullshit. Also die Congas und das ganze Werkzeug, was hinten steht, das braucht man gar nicht, aber ich mag's. Let's go. Hi guys, Australian part 2. I'm not gonna show details on the knot itself. See part 1. You will see how the part 2 is gonna be done, but it's not the details of the knot, it's the setup of the professional way of doing a real nice pulley. Also wir gehen jetzt nicht ins Detail, wie der Knoten gemacht wird, da schaut euch Teil 1 an. Es geht jetzt mehr darum, wie man einen Flaschenzug baut aus dem ganzen Teil. Ich hoffe, ich kriege alles ins Bild. Wenn es mich nicht seht, ist es nicht so tragisch. Außer Blume, Flower, Pear, Birne, Rock'n'Roll. So, da. Setup. Wie gesagt, überkreuzen. Die Mitten nehmen wir auf. Je länger das ist, desto feiner ist es zum Knoten. Ich muss noch ein bisschen enger bleiben, es vernudelt sich zwar, aber sonst kriege ich es nicht ins Bild. So the longer this is, the better it is, but I keep it short because I need to get it in the picture. So, first loop, second loop, facing upwards, and I have my pulling situation here. Then I keep this end now in my hand to keep it away that you don't get entangled. So das Ende, also das Zugende, das hält jetzt extra auf die Seiten, damit ihr kapiert, wie das weitergeht. The rest of this rope, I take around the moving part again and bring it back up. Also dieses Zugende bringe ich nur mal um meinen ungelenkten Teil. Mache genau dieselbe Nummer. So I do the same thing again, and I do my pulley, which is really tight in the video, but should be a lot more distance between them. Sollte man mehr auseinanderhalten, tut man sie leichter. Einmal, zweimal, second time, so facing up again, and then I have my pulley. So this is 2 of the same knots. So if I pull here, it's gonna divide my force by 1. Das heißt, das teilt meine Kraft durch 1. Und wenn es genau schaut, ich weiß nicht, ob das im Video sieht, das geht halb so schnell wie das da geht, aber das macht den Zug aus. So this is moving twice as fast as that one. This is only half as fast, but we split the force, and that's what we want to have. We don't have to be fast, we have to split the force, and that's what it's there for. So if I pull here, I try to, I'm not sure if you can see it. You see, I move really quick here compared, and it's gonna go really slow up there. And my tree is coming against me with no force. If you do that directly, you need 4 times as much force.
Wenn es sich direkt ziehen willst, dann braucht es 4-mal so viel Kraft als wie mit dem Setup. Und damit zieht man alles. The maximum you can do is 3 of them. If you do the 4th, it doesn't really make sense because the friction is too big. So at some stage it gets really sort of useless. Also mit 3 von diesen Setups seid ihr perfekt dabei. Beim 4. ist so viel Reibung dazwischen, dass das dann nichts mehr bringt, außerdem die Seillängen habt ihr dann irgendwann einmal auch nicht mehr. Aber das ist eine coole Geschichte. Im nächsten Take zeige ich euch das Resultat von unten nach oben, wie das Ganze in sich funktioniert, und dafür muss ich es wieder in die Hand nehmen. Ihr werdet die Blume vermissen. So in the next take I will try to sort of focus that setup here and show how this all works. You miss out on me and my flower, but shit happens. Well, let's go. So once again, this is my attachment point, and as you go down, this is Australian number 1, this is Australian number 2, and all the way down you see there is 4 ropes all together going around it, and they slide around it. So going back, also wir haben oben den Anschlagpunkt, Australian 1, Australian 2, und unten 4 Seile, die umgelenkt werden. I try now to show you the perspective how the whole thing works. Make sure that you maybe try to see how far I pull here and here on the first one. Actually, it's just doing halfway. Also da habe ich doppelten Weg, da habe ich halberten Weg, und der macht die Kräftedivision aus. Ich versuche das zu zeigen, ob das funktioniert, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. So, just look at this. And look what the branch is doing. I'm pulling with one hand, actually with 2 fingers. And it's coming towards me. I could break it easily. So, I do it once again. The same speed here is the speed there. It's only half as fast, but it does the job. Also der obere Knoten ist noch halb so schnell, wenn ich es mit dem gleichen Speed mache, aber er ist doppelt so stark wie der untere. Also wir haben die 4-fache Last in dem Knoten. Und das war's. Das ist die ganze Kunst. So da, und wenn ihr das verstehen wollt, müsst ihr auf Teil 1 zurückgehen und den Knoten einmal lernen. Das geht sowieso nicht. So if you want to understand that, go back to part 1, get the knot done and get yourself a tree and do it. Catch you.